И привет всем! Через 3,5 минуты у нас начинается еще одна презентация Tribeca Games Spotlight, на которой нам продемонстрируют несколько игр с эксклюзивным видео игрового процесса, также интервью с разработчиками. В подробности расскажут, что, как и почему. По поводу заявленных игр, сейчас сообщу, какие там были названы. Что-то надо было, наверное, заранее список этот открыть. Итак, значит, игры. Это у нас The Expanse от Telltale Series, игра от Telltale по сериалу «Пространство», Sense of Scenar, Despilot, Goodbye Volcano High, A Highland Song, Nightscape и Stray Gods The Role-Playing Musical. Естественно, я из этих сейчас сходу вспомню только вот Telltale'скую игру «Пространство». Остальные, либо не видел, либо не помню. Ну, в принципе, сейчас нам и покажут на презентации. Как до начала у нас осталось 1,5 минуты. Но зато хоть можно будет глянуть на эти игры. Ну, и чисто вот, по моему мнению, скорее всего, презентация продается не больше получаса. Ну, с учетом того, что там будут интервью с разработчиками, геймплей и все такое прочее. Ну, там еще 7 игр. Да и эта презентация обычно вроде как раз таки одна из недолгих. А тем не менее, все равно интересно глянуть, что там. Ну, может и не всем, но как минимум я именно так отношусь к различным игровым трансляциям. Мне просто интересно. Я хочу узнать, что там новенького. До начала еще чуть-чуть. И, кстати, насколько помню, первый эпизод вот, The Expanse должен выйти уже довольно-таки скоро.
уже называю дату выхода. Ну и, зная Telltale, скорее всего, по классике будет эпизодов 5. Кстати, вот еще интересно, а получится субтитры подрубить? А, не, субтитры не выйдет. Они чисто английские есть только. И то, которые будут автоматически создаваться. А это означает то, что с переводом будет вообще все плохо, если пытаться отталкиваться от них. И я, конечно, могу ради интереса попробовать поставить. А, не, по-моему, это не получится так, да? Ой, я случайно. Нет, тогда нет смысла. Так, сейчас у нас точно 1080? Вот, на всякий случай вручную ткну еще. You know, some people might say, well, go read a book. And I'm like, I don't want to read a book. I want to be in an interactive adventure. I want to feel like I'm part of the story. I am Julián Cordero, and my game is Despelote. Goodbye, Volcano High. Это нам тут уже некоторые игры демонстрируют. А, кстати, да. Некоторые я все-таки узнаю. Из того, что показывают. Nightscape. The Expanse. Welcome. Welcome to Tribeca Games. Да, некоторые из этих игр я уже видел. Вот по кадрам я их узнал. По названию как-то не особо. I must have climbed the hill behind the house 100 times. I know every stone. But after that hill, there's another. And then another again. And after all that, then that's the sea. And I've never been there. A Highland Song is a narrative adventure game. Так, да, вот нам сейчас демонстрируют игру Highland Song. You play as Moira McKinnon, a teenager on her way to the sea for the first time. But to get there, you're going to have to find. Ну, судя по всему, это просто вот бродилка с видом сбоку. Have to survive the weather, and you'll learn a bit about the stories and the history of the Highlands on the way. Ну, как это были, например, Inside, Rimbo и прочее подобное. А чем... Так, видимо, от этих разработчиков другие игры сейчас демонстрируют. Our most famous game is probably 80 Days, an adaptation of Jules Verne's classic novel. Типа, почему бы нет? Почему бы и не показать другие игры, которые они уже сделали? Не, давайте... Все-таки могу попробовать, но, блин, субтитры сейчас будут работать хрен пойми как. Ну, я же говорю, толку от них. For a game like a Highland Song can be really difficult. Gameplay is usually built around loops and patterns, but good narratives aren't made out of loops. We want to make sure that the character isn't doing anything just for the sake of gameplay, but everything the character's doing has to make sense within the narrative. So the reason that we've essentially created our very first platforming game is that it just makes sense for the character within this scenario to be jumping and scrambling over rocks. And it even has a rhythm action mechanic. So in many ways, it's Кто мне рассказывает, что они там что-то интересное рассказывают, но хрен мы поймем, конечно. Moira's platforming abilities in a Highland Song are quite realistic. She has a limited amount of time that she can climb. She gets hurt if she falls too far. She can rest. Да, вот урон падения. Не просто так у нас его плоское здоровье показано. A lot of our mechanics are built around the tension between knowing where you are and being lost. We have a map mechanic, which is all about that. It's about finding little pockets of knowledge, learning the names of peaks and understanding the history of the peaks to help you find your way through this world. Сначала усталость есть. Надо отдыхать. At Inkle, we've always loved hand-drawn 2D illustration. We love how expressive it А вот и немного especially for о создании characters. игры. Even when we made 3D games, we still had 2D characters because we loved the overall effect.
I grew up in Scotland. When I was a teenager, I went up into the Scottish Highlands with 3 friends and we got lost and we had to stumble through rivers and bogs. It was really quite a chilling, scary experience. My parents are art historians, and there was always one painting in particular that they had that I used to love as a Короче, child. игра именно вот It про had путешествия. a little ruined castle by loch and these Scots pine trees and this golden brown color Сделал palette это в that was just двухмерном so виде. characteristic of the region. And so going for a really painterly aesthetic was a way to capture that. The more modern take on that is the digital paintings of concept artists such as Paul Scott Canavan, who we worked with on this project, and he came up with this really beautiful. Знаете, там рассказывал, наверное, что-то из разряда. Я путешествовал сам, и поэтому решил поделиться своими впечатлениями с другими. Путем игры. But then all built up so that the overall effect is of a painting coming to life. When people play a Highland song, I really want them to come away with a strong sense of the place, the Highlands themselves. Так, не зря была еще вот та видеоставка. In that place between being full of story and history and the marks left behind by people, whether that's ruined farmhouses or whether that's just the names. Игра из разряда просто расслабиться. Those names, which often go back a very, very long way indeed. When I first kind of conceived of the game, I tried to forget everything about what games we'd made as a studio before, what games are out there, and I just tried to imagine, what do I want on my Switch for me to play right now? And pretty much a Highland song, as the way it looks and feels, popped into my head, and I can't be prouder of what we've created. Highland Song. А вот и главную менюшку еще под конец показали. Следующая игра. Про музыкальную группу. Сейчас, мне кажется, тут у нас в основном будет музыкальная тема, потому что там еще среди игр, которые сегодня будут, была еще игра, которая типа как мюзикл. 4 days or 5 days. Spoiler alert, we decided to do 4 days a long time ago. We present concepts when we are starting to put together things, and we all vote on what we think is what everybody would like to work on. And you feel more attached to what you're making because. И, кстати, вот ту игру я помню, показываю на какой-то из презентаций в этом году уже. Возможно, на Future Games Show, который был весной. We are the makers of some charming, fun games like Winding Worlds and Nog, and the upcoming Goodbye Volcano High. Goodbye Volcano High is a cinematic visual novel about dinosaurs in their final year of high school. At the start of the year, they find out that a meteor is coming. And the game is about asking yourself, what would you do if you had 1 year left? Who would you be? Who would you want to love? And how would you want to go out? I vote yes. I don't think this is a voting type situation. I mean, it does kind of belong to all of us. Or it was supposed to. Да, антропоморфные животные, которые решили собрать свою группу. What do you say, Fang? We chose dinosaurs for Goodbye Volcano High for a couple of reasons. Originally, when we presented the game to everybody else, it was meant to be. Ну и как еще некоторые называют это фури. This was kind of like the hot thing to work on, was dating sims. And then we were like, hold up. Here's the hook. It's a dating sim with dinosaurs at the end of the world. As soon as you start talking about a meteor, even though the characters are unsure what's going to happen, you know it's going to happen. And that was really important to us because we wanted to make something that could tap into the anxiety of our current times. And dinosaurs was a really great way to create that metaphor instantly. As it went on and we became kind of more ambitious and more interested in making what we actually like, we were like, what if it's an anime and we tell a story that isn't necessarily so focused on
dating, but really goes deep into the emotional aspects of the end of the world. So high school already feels like it's the end of the world to most people, so it wasn't really that Как по мне, hard так to лучше бы они find побольше показывали игру. It's really the hope that's tricky to encapsulate. Но, к сожалению, это немного не та презентация, где много трейлеров и геймплея и мало болтовни. Those are things that can feel impossible to cling to, especially with something that can't be stopped and feels inevitable, like a Тут как раз таки приоритет идет на то, что они рассказывают об играх, а не показывают. So, how do you deal with that? It starts off very joking. They're kind of making gallows humor jokes. In light of the whole space rock potential demise of civilization thing, my chosen theme feels off. What's the theme? Using this year to, make an impact? Our characters all have different methods of coping. Some double down on their ambitions, determined to accomplish their dreams before it's too Ну, а late. так это еще и как Others визуальная slow down новелка and decide to идет savor what time they have left, regardless of what their dreams are. с различными выборами, которые повлияют. Asteroid or not. The player character essentially ends up being the UI. А смотрите-ка, можно даже обложку самому сделать. As Fang's inner monologue. I think this means she's rooting for us? Music is really important in Goodbye Volcano High, and I would actually say music is really important to our studio and all of our games. It's core to our DNA, and music is central to the identity of the people who make the game, and so it is central to the identity of the game itself and the characters within it. There's no performance in this game that is separate. Я, кстати, раскладку показывал по PlayStation. По PlayStation X внизу находится. A scene of dialogue, but you're playing music. Scaled our way out of this water well. Fang is Ох, капец, там понеслась просто. up for their future as a musician, and then realizing that they may not have a future anymore. So those two things are kind of clashing in their brain for the music they're creating and singing in the game. I think every person hopes that they get to be near people they love and who understand them and that love them. Those are things people can grasp no matter how much time they have left. I think that this game really encourages people to be brave, to do the brave thing, and love each other and be there for each other, even when it's scary, even when you don't know what's going to happen. Goodbye Volcano High. Так, а дальше у нас игра... Что? Я не успел глянуть. Успел увидеть разные виды головоломок. Bonjour, je suis Thomas. Nous sommes les cofondateurs de Rundisk et nous sommes ici pour vous parler de Chance of Scénar. А, Chance of Scénar. Avec Chant of Scénar, Ну это смахивает чем-то вот под квесты различные с кучей головоломок. On a essayé de vous plonger dans la peau d'un voyageur qui débarquerait dans un pays complètement inconnu. Tout au long de son ascension, le joueur va rencontrer 5 peuples différents. Chaque peuple a ses propres coutumes, sa propre histoire et évidemment sa propre langue. Comme chacun de ces peuples parle des langues différentes, ça fait des siècles qu'ils ne se comprennent plus. Une partie du jeu et de l'aventure va consister à comprendre les raisons de cette division et peut-être essayer de rétablir А l'harmonie. как понимаете, вот когда такой текст в игре? Что они хотят сказать этим? Quand on a compris qu'on voulait Их travailler иначе sur les непонятно. langues, on a eu cette idée de s'inspirer de la tour de Babel, parce que c'est un mythe qui est très puissant, qui parle des hommes qui essayaient d'atteindre le ciel en construisant de gigantesques tours. Et ça a déplu aux dieux qui ont décidé de les frapper d'une malédiction, en leur faisant tous parler une langue différente. Ce qui est important et original dans le jeu, c'est que les langues sont des puzzles en soi. Pour nous, un mot c'est pareil qu'un levier, une porte, une clé. On comprend des langues en résolvant des puzzles, et résoudre des puzzles nous permet de comprendre des langues. Типа... Я понял смысл.
Он как бы есть вот этот вот странный язык, и надо постепенно его расшифровывать. Le joueur devra explorer l'environnement, interagir avec différents personnages et participer à des scènes d'action et d'infiltration. О, это, блин, так вот первом сцене было. Это такой прикидываешься одним из этих монахов и прокрадывался. Lui-même n'est pas un personnage violent, c'est pas un personnage fort, c'est pas un guerrier. Il va s'en sortir, il va trouver les clés autrement que par la violence. C'est important pour nous de montrer ça, puisque quelque part, ce qu'on essaie de montrer dans le jeu, ce qu'on essaie en tout cas de dire dans le jeu, c'est que la violence n'est pas forcément le moyen de tout résoudre. Les inspirations artistiques du jeu, elles se trouvent principalement dans la bande dessinée européenne des années 70-80, puis plus tard, on a élargi les inspirations du jeu, on a convoqué le brutalisme, l'architecture mauresque, l'architecture indienne, et c'est ce qui nous a permis de créer ce monde un peu pluriel. Chant of Scénar est une invitation au voyage, à la tolérance et à l'ouverture sur les autres. D'ordinaire, les langues étrangères sont vues comme un frein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de barrière de la langue. Mais dans Chant of Scénar, ce contexte est voué à être dépassé, puisque les langues y sont à la fois l'obstacle et la solution. В итоге, чем дальше проходишь, тем лучше начинаешь понимать весь вот этот текст, язык. Nous avons hâte d'avoir vos retours. Так, он 5 сентября выйдет. Задумка самая интересная. Nightscape is a 2.5D atmospheric adventure game where the ancient Arabian night sky loses its light. You play as Layla, who is an astronomer who just loves to look at the night sky. Знаете, чем-то смахивает немного под диснеевскую, наверное, рисовку, вот, как вот в книжке было изображено. А тут немного иначе уже в самой игре. The Goat Kid decides to accompany Layla in her journey. These days, people do not know much about constellations. Ну, может, и не конкретно диснеевскую, но вот под мультяшную рисовку уж точно. Какой-нибудь. Но мне почему-то именно сразу вспомнился Дисней. And finding out how we can turn those ideas into gameplay elements. The importance of the sky is having this sky-ground connection. Having Layla use the constellations' abilities to solve puzzles and help. Типа созвездия дают силу. The game being 2.5D, не, знаете, умеют, конечно, удивлять различными интересными механиками. This is a brand new experience for me, building a team from the ground up. We found an amazing level designer in Nabil and a coder in Вот она, уникальность. And very recently we found our technical artist in Zaki, and those чего не хватает нынче различным крупным AAA проектам. Уникальности. Вот инди-студии стараются, вот прям это... Видно вот эти их различные изюминки, которые они привносят. Вот берешь различные AAA проекты, они по большей части похожи друг на друга. To combine them with harmonies, Western influences as well, that it comes together as a blend. Единственное, чем они пытаются хоть что-то сделать, это сюжет, и то не всегда выходит. А по геймплею какие-нибудь интересные механики вот не пытаются вносить. The voice of the scorpion is my voice, actually. And then overly processed. When the scorpion attack, when the scorpion die, attack, that's my voice. We're trying really hard to make the game feel magical, particularly the parts where the player is trying to figure out the puzzles. Being in a country like the Philippines where my hometown had about zero pollution, so looking at the stars was one of my hobbies, which is why Nightscape appealed to me a lot. There's about 65 million people in the MENA region who play games, and there's a very, very sparse amount of content being developed from within. We want to push that boundary
And we want to create fun and meaningful games with the Middle East in mind, utilizing its culture and rich traditions and history to really inspire ideas for games going forward. And ultimately build a bridge towards understanding the Middle East better. Ладно, давайте-ка посмотрим, что еще нам покажут. Stray Gods. А это вроде как раз таки тот мюзикл. Да, вот он. The games industry is always absolutely convinced that Ох, никогда особо не любил вот эти мюзиклы. Когда просто начинает обо всем подряд петь. Stray Gods is a role-playing musical where you control the song. You play as Grace, a college dropout who's not quite sure what to do with her life. A woman living in the modern world who encounters the last of the Greek muses. Calliope? Who dies in her arms. Да, и вот такой тип анимации мне тоже не особо нравится. Когда она не плавная, а именно вот так вот, по кадрам. We think that Stray Gods kind of appeals beyond just fans of video games. It's a really unique story and a unique experience. There are so many elements that go into this game to make it special that you can attach to any one of them and have an incredible experience. Stray Gods is what we call a role-playing musical. It's not really a genre that's ever existed before. You say you didn't kill Calliope. You have 1 week to prove it. What do I do? Start singing. This is a game with branching musical numbers where the key decisions in the story are made in musical numbers that change depending on your choices. Lost girls, lost girls. The way that we tackle music is one that people have never seen before. Boarding multiple branching paths that should link up to each other. There's a lot of considerations to factor in. It's very complicated, but it feels very worth it in the end. Perfectly fine on her own. We got to work with some of the best, the most talented voice actors in the world, the most talented people on Broadway. Like, what more could you ask for, really? Being able to work with some champions like Austin Wintory, David Gator, Troy Baker has been nuts. At the end of the day, it came down to our composer, Austin. He works some kind of dark magic and you get it all back and you're like, don't know how you transformed that take into this, but it's absolutely amazing. You'll have to see. You'll have to see. We have such incredibly complex, thoughtful characters in this Да, game. Every все single как character поет, in the это game ж has капец the potential ужас. to be a favorite. My favorite character Страшная is вещь. Eros. I really love Ух, эти ваши I мюзиклы. think she is beautiful. Oh no, that's too hard of a question. My favorite character is, I think, Orpheus. My king, Orpheus. He's my favorite. It used to be Hermes, but Orpheus, emo king, love. Look at me, who do you think I am? I'm saying Medusa. I am the #1 Medusa fan in the office. I love Medusa and I love Persephone and I adore Freddie, but my favorite. I reckon my favorite character is Freddy. I'm really gonna go against the grain here. My favorite character is Freddy. Everybody's gonna say Freddy, so I thought I'd say someone else as well. But my favorite, I'll say Freddie, but Medusa and Calliope and Persephone. Like, it's really hard. Sorry. There is a level of belief in the studio in the themes in this game and the stories that it's trying to tell and the people it's trying to involve and the people it's trying to talk to that I haven't seen on a lot of the games that I've worked on in my career. We've assembled this superstar group of people. It is a Voltron of game development. Early on, Liam made a conscious effort to make sure that everyone that we hired culturally fit, but Блин, also давайте уже следующая игра. we weren't hiring the same kind of people. А то игру все равно тут и не показывают вовсе. Wholly and uniquely theirs. It's one thing to be able to hire to have diverse voices. It's also another thing to make sure that those voices are heard. It's just important for us that everyone, one, feels safe enough to share their opinion. Просто 90% времени именно вот о чем-то рассказывают. At the end of the day, чего мы не понимаем. Gaming is about joy. Ну, по крайней мере, я точно. And I really like being reminded that making games can also be about joy. А, кстати, в игре приняли участие довольно-таки известные личности. The idols will be no more.
lost in a moment. И выйдет уже 3 августа. Но не, такие игры не для меня. Вот, The Expanse это Telltale Series. Вообще нравятся вот Telltale'ские игры. Я многие игры от них прошел. Intellectual property and that it's huge and that the characters are the forefront of what they are focusing on. What is so compelling about it is that it works in Но several я тоже буду проходить, когда выйдут все эпизоды. Не буду по эпизоду проходить вот, по мере их выхода. Потому что иначе будет разрываться сюжетная ветка. Значит, вот я пройду, через несколько месяцев будет следующий эпизод, начну его проходить и забуду к тому моменту, а что было раньше. When you're adapting a television property into a video game property, you have to think about what the fan is expecting and when they're coming into. This takes place years before the first season. We're getting to see the world through Kamina Drummer's eyes. She is a belter, somebody who's out in deep space and has grown up there, has never set foot on a planet, so her perspective is really different. И насколько помню, эта игра будет приквелом к сериалу. I hoped to portray her, especially at the beginning of the video game, as a little bit more vulnerable and open, and to see the events that cause her to harden. А, кстати, «Игра престолов» была довольно-таки неплохая, которую там сюжет пихнули прям посреди сериала, и просто, ну, типа параллельную ветку ввели, которая особо как-то даже и не нарушает события самого сериала. And now it's like they're getting to play an episode of The Expanse, but in video game form. We can do things like put zero G in the game, but we have to think about it from what's a good. Но где-то я такое уже видел, где можно было вот так вот ходить. Магнитные ботиночки. To make sure that it's something that you can grok immediately and that feels good on the sticks, but that is also representative of what you see in the show. Those characters have really complex issues that they're facing regularly. And in narrative games, we want to give players these gray areas to really think, is this the answer I wanted to choose, or do I want to choose this answer? And that they both have their upsides and their downsides. And so The Expanse is perfect for that. Drummer, his suit is punctured and losing pressure. You need to release the vault and patch him now, or he could die. Belay that. That vault has O2, fuel, armaments. We can't afford to lose it. И выбор. Сделать это и сделать то. Тоже классика для Telltale'ских игр. Сделай выбор, повлияй на судьбу персонажей. It's a completely blank white room. You've got some tape on the floor, maybe a few things made out of wire to show where a door might be or something like that. But otherwise, it's pure imagination. I assume you didn't come here to talk about crystals. We have a new target. What is it this time, El Dorado? The Fountain of Youth? Let me guess. The Falcon Horde of Venus? The UNN Urshanabi. Cap believes there's something valuable on board. Something that we are really excited for people to experience in the Expanse of Telltale series is the emotional performance that we're getting from our actors. Если вот у нас первый эпизод выходит довольно-таки скоро, то когда выйдут все эпизоды уже? Известные даты. Хотя пока еще даже не называю дату выхода второго эпизода. Не то чтобы выхода последнего. Но ничего, я буду ждать. Мне и так есть что проходить пока что. Oh, come on. We're equal partners. We pay the crew, the costs, and the overhead. The rest is 50-50. You and me. I mean, that's the joy and the beauty of a job like this, is that I get to play. We're hoping that you form these bonds with these characters and that they are something that you carry with you after you're done playing the game and you're thinking about it later. That, to me, is always a testament of good storytelling is, am I thinking about it long after I experienced the game itself? Ну да, можно добавить список желаемого. А даты сейчас назовут? Нет, не называю.
Ну и ладно. Не жалко. Беспилот. Это у нас вроде уже последняя игра на сегодня. Да, эти 7 игр вроде всего должны были показать. Ладно, и что это у нас за игра будет? Everybody was incredibly excited about this moment, and you see it through the Ох, eyes of an ё-моё. 8-year-old kid kicking a ball around with your friends in the park. When I was growing up, I Дворовой played a lot футбол. of soccer. In Ecuador, the culture of soccer is very big, and if you're a boy and you're not playing soccer, Хотя это даже футбол не назовешь, просто a lot of, like, пинание my мяча во best friends дворе. I made were through playing soccer. But then when I moved to the US, I wasn't really watching or playing soccer for a few years. That sort of made me like take a step back from it. I sort of like realized this, and I was like, oh, like this had such a big role in my life. Давай, I wanted поставим to make вопрос this так. game to sort of, Чем like, ты figure можешь out what it was заинтересовать that was этой really игрой? interesting about soccer. Кроме того, что там можно просто When I started making the game, бегать the по first двору и thing I пинать focused мяч. on was this like relationship with the ball and like making the ball like this physical object that you're kicking around. More Если than, я like, захочу creating, попинать like, мяч, a я могу soccer и match, I knew that I фифу wanted запустить. just, like, your relationship with the ball and like how that sort of then relates to your environment. Чем твоя игра лучше, чем Thinking, FIFA? okay, what should it look like? And there was this artist and musician, Sebastián. I really liked his work. My name is Sebastián Balbuena, and I am in charge of the art in Despelote. That includes 2D animation, 3D modeling, and also the music. This is actually the first video game I have ever worked in. I knew the game was going to be in 3D because I wanted the game to be like feel very physical and this like the physical connection with the ball. We wanted to find a graphic style that could communicate emotions, and we found that the 2D hand-drawn animation was the best way to do that. We developed like the art style sort of around like his previous work, and his style sort of feels very nostalgic to us to have these like backgrounds with this like very grainy aesthetic. That was just very important to have that dynamic. The background being so noisy, the characters being so like hand-drawn and like so clean. As soon as like I was like, okay, well, what's the setting for this game? Ну Like, да, the only лично для really меня idea I had was like where I игра ничем не played soccer in my заинтересовала. life, which is in Quito. That's where the game sort of had to be set. It became really important for us to like capture Quito in a way that was. А Like, very некоторые true свои to us. местные So we're вещи using a lot of перенес. Pictures, and the buildings are all real buildings. Some of the voices are from people that we knew. We wanted to have the same feeling that you get when you listen to people's conversation in the street. О, как that's why we весело. went with the improvisation for the dialogue. It's all improvised, really. We like approached a lot of friends and family in Ecuador. The parents are played by my own parents, so there's an interesting dynamic happening there as you run around as a kid. The scene we said is it's 2001. Ecuador is just coming out of this big economic crisis. Ну, ладно, дайте-ка сейчас пока расскажу, что у нас ожидается завтра. Завтра будет довольно-таки насыщенный день. В 18 часов Future of Play Direct. Так, не понял, что там мне будут показывать. 19:00 Wholesome Direct, это у нас инди-игры. А в 20:00 Future Games Show. Одна из тех презентаций, которые стоит посмотреть. И в 22:00 будет трехчасовая презентация. Если не ошибаюсь, да, она будет трехчасовая. Где нам покажут кучу игр, и также комментировать это будут различные популярные зарубежные стримеры. Давайте я сейчас открою, где там у меня расписано, немного подробнее. So it's sort of like a play on words like ball and like mess. We're growing up with this idea of si se puede, which is what the people chant to the soccer team, which means yeah, we can do it. Si se puede. Да, вот нашел. Значит, Future of Play. Like that's not something my parents were Да, able to grow up with. People, like, шоу, которое проведет grasped onto it Витюбер so с much, искусственным and I think интеллектом. it, like, really Вот gave прям a так lot и of people написано. so much hope. And I think for me, like, Wholesome those- Direct, так, that вот, being, like, one of my эксклюзивные earliest трейлер-анонсы memories, it более, sort of made me более grow up thinking, like, oh, 70 yeah, like, инди-игр. yes, we can. I Это hope that прям people охренеть really можно enjoy будет. just running around in Quito. I think Но меня we смущает немного built it in a другое. way that is
Вот, обещают показать более 70 инди-игр, но буквально через час будет уже Future Games Show, который я очень хотел бы посмотреть. Неужто не получится посмотреть и то, и другое? Да, это, конечно, такое себе. Но, блин, Future Games Show у меня больше в приоритете, поэтому, наверное, придется пожертвовать Crossом Директом. Да, и вот от Games Expo. Трехчасовая трансляция с 30 играми разных жанров. То есть это получается по 10 игр в час будет показывать. И показаны вот обсуждать Асмонгойд, Эмиру и Эсфанд. Да, а на это у нас сегодня трансляция заканчивается. Как я говорил, она у нас не очень большая, вон меньше 40 минут вышла. Но это именно сама трансляция, а не у меня стрим. Так что, всем спасибо за внимание. Завтра будет больше интересного.